This week on Twende. We leave Mariga town for Kampi Samaki at 6 a.m. and even at this time, there are many school-going children making their journey to school. It is a short drive that takes us to the shores of the lake. Sasa tumeacha mambo ya gari, now getting into a boat. This is the second largest freshwater lake in Kenya, and it has 7 islands with people living in them, and we're going to meet them. Lake Baringo. The 7 islands are Kokwa, Parmelok, Samatian, Lekoros, Rongena, Lesokut, and Longicharo. Asante sana. It is always advisable to wear life jackets on this lake. And well, this is not just about the law, but something more serious. Most deaths on Lake Baringo could have been avoided when the vessels tipped over. The best time to explore the lake is early in the morning when the water is calm. Our first landing is Old Tepes Island. It is not counted among the 7 islands as it was formed in 2011. It used to be part of Kokwa, but because of the rising levels of the lake, it has now separated and stands alone. Tuko hapa Old Tepes Island, and we are meeting the family that lives here. It's only one family that lives on this island. Hapa tuko na Louise. Habari yako? Salama sana. Aha. So, hapa ni jamii gani inaishi hapa? Jamii ya Ichamus. Ichamus, eh? Yeah. Oh, okay. So, kusalimia Ichamus unasema asubuhi? Serian. Serian? Yeah. Alafu mtu anajibu aje? Kesidai. Eh? Kesidai. Kesidai? Oh, so mimi niseme Serian? Kesidai. Ah, okay. Louise lives with her children on the island, and right now they are preparing to go to school. Na mnataka kwa nini mkishamaliza shule? Dokta, Dokta, au daktari wawili, na karibu. Nurse, Pilot. So tuko na doctor, nurse na pilot kabisa. Hiyo ni mzuri sana. So, nimeona watoto wanajitayarisha kwenda shule. Yeah. Na wanaenda vipi? Wanatumianga kanui kidogo. Wacha nikuulize, kwa hivyo unaendanga nako kwa kano? Na auogopi? Mimi naweza ogopa sana. Wewe uko sawa? Yeah. Hata nyinyi wote mko sawa? So mmeshazoea? Okay, mlifunzwa na mama. Pia wewe? Mtu kama mimi naweza itumia? Unaweza kutumia kama uogopi. Lakini nategemea mwenye amezoea. Amezoea? Kwa sababu iko kiboko, mara unakutana kiboko katikati ya maji. Na lazima unajikaza. Unajikaza, So unajikaza aje na kiboko iko? Sasa si unajivumilia tu, sasa hakuna namna. Ni ukweli. Na sasa uogopi hawa watoto? Sasa nikiogopa nifanye nini, na lazima waende shule. Ni kweli. Na nimesikia wanataka doctor, nurse na pilot. Lazima waende shule ndio waweze kufanya hiyo. This assignment look easy. It's just like riding a bicycle. You have to keep your balance. Her mother has taught her well. She, however, keeps a watchful eye ready to shout warnings if there is a need. She has reason to be concerned as the lake is home to crocodiles and hippos, and 2 little girls on a boat can be an easy target.
So I've never thought that going to school would be a matter of life and death. They are paddling, and underneath, crocodiles are swimming. Unapata na kiboko. Just look at this determination. Alafu watu wa Nairobi hamtaki kwenda shule, surely. Just look at this. Fortunately, there has never been an attack on the children. I can see why Joy wants to be a pilot, for she's already in navigation school training. She's the captain of her vessel, which she's handling quite well. Her passenger, Angeline, is comfortable and relaxed. Kumbuka, hii ngalawa ni manual. Kwa hivyo, akipata ndege, iko na system ya computer, and I'm sure she will excel. In my travels, I have come to learn that Kenya is diverse, and getting to school does not mean walking or getting into a school bus. Sometimes you have to paddle. There is no medical training or flying school on the island, so the only way to their dreams is through education. Their boat journey takes 8 minutes and they get to the school island. They park their craft and walk the rest of the distance. Their dresses are wet, but they will dry fast in the Baringo heat. The hard part is done, and now it is only a short walk to school. Their chances of getting a better life outside their island will greatly improve through their education. For Joy and Nessie, Joycelyn, Angelina, and their brother, this is their life 6 days a week. They are the ones who paddle the longest distance, but for most of the children on the island, there is a school boat that links them to school. There's only one boat, so the children have to wait for their turn. There's a short crossing, so the boat is able to carry all the children across in about 20 minutes. So here is a term you may not have heard mentioned in Kenya: a school boat. Shouldn't it be yellow, though? Some parents prefer to drop their children in their private boats, and others row a kadich. Enye huku, kwenda shule, lazima uweke bidii. Najua hiyo ndoto ya kuamka na unajipata usharudi shule. Mimi hapa. Guys, you think that thing is easy, rowing that boat? Leo wacha tuone if I can do it. Tommy. Tommy. Wait, Tommy, twende. Now, Louise seems to be a good teacher, and I think she can give me a lesson or two. So napata my first lessons kwa kuroi boat naitwa kadich. Yeah. It is not as easy as it looks. Getting balance is the most critical part. Turns out I am one of those students who needs more than one teacher to excel, and Louise's brother joins in.
Just like a bike, sometimes you get to fall off. But it is okay. It's just water with crocodiles and hippos. And this is the advantage of the Kadich. It can't sink even after capsizing. Mazee nika kuride bike. Lazima uanguke. But the trick ni ukue stiff, relax. I'm swimming in Lake Baringo. Ndio unaiona ni very light. Hii inaitwa balsa wood. Balsa wood. Yeah, ni vegetation inamea ndani ya lake. Ndio ina float yenyewe. Okay. Inamea kubwa, stem kubwa. Watu wengine wanaziita ambach from the ambach tree. So ukiangalia ni kuiunganisha tu na hiyo kamba. Unaishona vizuri. Ni kitu ina last miezi kadhaa. Hata miaka kama ufanye nayo fishing inapiga mwaka mzima. Mwaka mzima hiyo. Mwaka mzima kama ifanye kazi ya samaki, lakini ufanye nayo kazi ya samaki. Ile slime sasa inaharibu. Sasa inaharibu. Baada ya miezi 6 hivi inabidi replace. Na ni light sana. Ni light. Through trials and training, I somewhat get the hang of it. Putting my legs out as a beginner helps me get balance, but then again creates drag. The downside is, in crocodile-infested waters, there are more serious issues to worry about than drag. Nimeambiwa siwezi enda shule juu niko na ndevu. Sasa kwa sababu nishavaa uniform, wacha nifanye game za school boy. Unaona nimefanya vipi? Umefanya vizuri. Umejaribu. Nimejaribu. Umepambana kabisa. Nimepanda kabisa. Kabisa. Sasa nataka kuona vile a professional does it. Nataka kuona vile wewe unaifanya. Sawa. Haya, sawa. Louise has lived here all her life and even got her education in the same school as her daughters. Her whole life has been around the water, and the Kadich has been a reliable companion that has kept her afloat. These traditional canoes are still a common means of transport in the lake. They are cheap, easy to make, and don't use any fuel. Pia unapata exercise, huku kila mtu ako fit. The Ichamus women use them to get around from one island to the other. They're even safe to use in the rain. Kabla haujauliza juu ya usalama na wanyama, ni vizuri kujua kuwa hakuna watu wako referral hospital juu ya kushambuliwa wakiwa kwa Kadich. On the other hand, the faster fiberglass boats that have become the most common have taken more lives. So, statistically speaking, the Kadich is the safest mode of transport on Lake Baringo. Now, anyway, kikutana na kiboko au mamba inakusaidia kuwa na imani. Wewe umeipatana na kiboko ama patana na wanyama huko ndani? Tunapatananga. Lakini tunaomba tu Mungu kwa sababu mara unaweza kuona akiwa mbele, unarudi nyuma. Mara unaweza kwenda, amekupita nyuma. Sasa ama chini. Mungu tu. It is time to move to our next destination, which is a tourist magnet. It is found on the backside of Kokwa. This is a place where, wacha tuseme tu, if you stumbled and fell here, you'd literally be in hot water. The rising waters of the lake submerged most of the hot springs, so this side of the lake is literally boiling. Asubuhi watu wa hapa huoga na maji moto. So hapa panaitwa vipi?
Hapa panaitwa Lopuri. Traditionally ni kijiji moja kwa Olkokwa Island. So island inaitwa Olkokwa. Yeah. So upande huu kwa sababu ya maji moto ndio inaitwa Lopuri. 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 Kwa sababu ya hii maji inachemka. Sasa ikapewa hiyo jina. So ni kama mtaa fulani tu, kila mtaa iko na jina yake. Lakini ni mtaa mmoja. Unapata huku ni Majengo, huku ni Kayole, huku ni nini. Sasa kwa hii island pia kuna Lopuri, kuna Kasian. So inategemea nini inapatikana hapo. Sasa juu ya maji moto ikaitwa Lopuri. Sasa na vile nilitoka pale nilipewa hizi. Hizi za nini? Hizi ni mayai. Mayai. Ya mayai si unajua mwenye alikupa anajua ukiwa hapa unaweza chemsha. Inachukua kama dakika unachemsha unawekelea. Dakika ngapi? Dakika 6-7 itakuwa imekuwa tayari. Niweke tu hivi. Weka. Niekelee tu pole. Bora usiigonge ipasuke. So nisifanye hivi. Taratibu. Hapo tu alafu itasonga peke yake ndani hivyo. So sikia hiyo joto vile iko. Ni moto kabisa. Ikuje hapo katikati. Ongeza hiyo ingine zive pamoja. Hata samaki pia unaweza chemsha. Samaki? Unakuja samaki unaweka ndani ya hiyo carrier bag. Unaiweka hapa dakika 5-6 samaki iko fresh. So pia kama unataka kutoa kuku manyoya, unaweza chota maji hapo. Unachota maji. Unatoa. Tena hii maji ni very medicinal. Ni nzuri sana ukiona kidonda. Alafu naona hii mvuke pia. Watu wengi ukuja hapa ni kama natural sauna. Unasikia hiyo rotten egg smell hiyo. Hiyo ni inamaanisha iko na sulfur. Iko na sulfur. Iko na sulfur. Na kuna kiasi fulani ukiinhale ni nzuri kwa respiratory yako. Ngozi pia. Magonjwa mengi wanasema the locals wana believe. That's why unaona tumetengeneza mali pazuri pale. Mtu anaweza keti ametoa shati. Pale? Unatoa shati unakuwa na kinyasa. Unapigwa na hiyo mvuke. So kama sasa hii naenda kukaa pale. Ukikaa pale utaenjoy. Utasikia hiyo joto. Unatoa shati tu vizuri. Unaenjoy hiyo sauna. So tumetengeneza mpaka mahali mtu anaweza keti. Sauna kalia kwa hiki bench. Hiyo sauna inakuja ama unasimama, inategemea vile utapenda. Utasikia hiyo joto vile inakuja. A natural sauna which uses Earth's natural forces to heat the water. Hapa kuna bili ya stima au ya maji, everything is provided for. Hapo ukitoka mambo ya mafua hiyo, maoma hiyo imeisha. Mimi nafikiri dakika 7 ya mayai imejaa. Tuangalie. Hata mimi nasikia nimeiva. Hapo nakaa kitu 10 minutes 15 minutes wewe hata umeiba kidogo. Hiyo imeiva hiyo ni kuweka ndani hapo alafu tuiposhe kwa maji kidogo ipoe basi. Ready to eat. Cheers. Cheers ya mayai. Cheers ya mayai. Hiyo ni moja, sijaiona nyingine. Imeiva soft vizuri sana. Imeiva. Anahitaji chumvi. There aren't many resources here, and tourism gives a lifeline to the islanders. Since COVID made its grand entrance 2 years ago, the number of tourists dried up for a while. But now things seem to be looking up as more tourists are back to visiting the site. Today, 2 boats with European visitors make a stop at the hot springs. We are just scratching the surface of Lake Baringo. Next week, we continue with our adventure.